So children, we're going to start with our module 3. Okay, it's the same chapter, just the portions they have divided into the third module. So till now we were talking about assemblers. We studied some machine dependent features of assemblers. Then next we are going to study about some machine independent features of assemblers. Okay, so from the very term you can understand when we say machine independent, what does it mean? It is not going to depend on what the architecture of your machine is. Okay, so we are going to talk about such features of your assemblers which are not depending on the machine. It's independent of the machine architecture. So which are these features? Okay, which are some of the features which is more related to the software than to the machine architecture. So which of these are the features? We have around 5 of them. As you can see, we have literals, symbol defining statements, expressions, program blocks, and control sections. So this is what we have to study in our module 3 basically. So first we are going to go with the literals. Now what do you understand by literals? What do you understand by literals? Literals basically, if I say sometimes it is easy for a programmer to write the value of a constant operand as part of your instruction that uses it. Okay, so I'll repeat once again. For a programmer, it's quite easy to write the value of a constant operand as part of the instruction that uses it. So, normally we instruction a constant value use like for example, I want to know the end of file. Okay, end of file or constant value use normally what do? I a separate label create. I used to create a separate label for it. Okay, but after a separate label use cheyende pagaram enikku adu direct aayittu thanne ende instruction la kaanichude, that is it is a character constant, that is EOF, and everyday I use cheyan pone out here. If you see load accumulator, okay, avada thanne enikku direct aayittu ende instruction la ade, why can't I write it directly? Why do I have to create a label for such kind of instructions? So when you can write such kind of constant values in your instructions, they are said to be called as literal. They are said to be basically called as literal. This avoids defining the constant elsewhere in the program and making a label for it. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ്, പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ്, ദിസ് ഇസ് ഓപ്കോഡ്, ദിസ് ഏരിയ സെറ്റ് ബി കോൾഡ് ആസ് ദി ഓപ്പറാൻഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പറാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ബി കോൾഡ് ആസ് എ ലിറ്ററൽ. Why is it called as a literal? Because the value is stated literally in the instruction. Almost അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And how do you distinguish whether it is a literal or an immediate value? Okay, so നമ്മളെ ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അതിന്റെ പ്രീഫിക്സ്, ആ ഓപ്പറാൻഡിന്റെ പ്രീഫിക്സ് നോക്കിയാൽ മതി, which is said to be equal to. A literal is defined with a prefix equal followed by a specification of the literal value. So namla literal value re numbe namlu prefix equal ittani mottham program la namla opcode and we have the operand. So when I check for that, I only find it here. So this is said to be what? This is said to be called as my literal. This is said to be called as my literal because it has got a prefix equal to. Okay. Now we'll take a small example. Okay, we're going to take a small example here. And as already I said, I'm going to consider the line number 45. And our mottham program in the pagadi portion matrame I can show at a time. That is why I have taken only half the program. That is the main program code. So we are going to consider line number 45. And line number 45, what does it say? This is said to be the location counter value 001A. Then you have a label for that instruction, that is end fill. Okay, and then you have the opcode which says load into accumulator, and a literal value is said to be given, which is preceded by equal to, like a C of, it is a character constant and unkarnikina EOF. Okay, so this in this the above example, it shows a 3-byte operand whose value is a character string EOF. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EOF ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈയിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ ഹെക്സാഡെസിമൽ ASCII value of 45. O has got an ASCII value of 4F, and
F has got a value of 46. This we had discussed earlier. Okay. So how many bytes is it? It's 1, 2, 3. Okay. So it is actually showing a 3-byte operand whose value is a character string. EOF. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള what do you see? You see the object code, isn't it? Object code എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പിള്ളേരെ? The object code that is given to you is 032010. Okay, so your object code that is given to you, the object code that is given to you is 032010. So how have they generated this object code? So ഈ object code generate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി again we have to see what is my, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ പുതിയതായിട്ട് എന്തായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവും. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 001D. Okay, it is going to be, the location counter value is going to be 001D. Now if you see in this program, okay, നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററൽസ് എഴുതുമ്പം ലിറ്ററൽസിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എടുത്തിട്ടേക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് EOF എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. യു വിൽ ലേറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദിസ് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ഇസ് LT_org. അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈതർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഈ LT_org കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ നമ്മൾ ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലിറ്ററൽസിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is, we have generated the object code for it. Okay, and also correspondingly it has got a location counter. It has got a location counter value that is 002D. So the location counter value for the definition of my literal is said to be given at 2002D. So I'll find the displacement. Value. Okay, you know 1D is what? 1D in the varayumba hexadecimal 1D. It is actually 1 and 13. So this is 16 raised to 0 and this is said to be 16 raised to 1. So what is the equivalent decimal value for that? It is 1 into 16 raised to 1 plus 13. Okay, your 13 into 16 raised to 0. So that 16 raised to 0 is said to be 1. So automatically you will get it as what? It is 16 plus 13, or you can say it is equal to, it is equal to 29, isn't it? It is equal to 29. It is equal to 29. So I've got the value for 1D. The 1D is said to be representing the decimal value as 29. What about 2D? What about 2D, children? So 2 and D. The D is said to be 13. And this is going to be 16 raised to 0. This is going to be 16 raised to 1. Which is equal to 2 times 16 raised to 1 plus 13 into 16 raised to 0 is 1. So you get the value as 2... what is 2 times 16? You get the 2 times 16 is said to be 32. Okay, 32 plus 13 I can do. So I get the value as 45. So this value is actually 45 to the base 10. You get 45 to the base 10. Now I have to take the difference between 29 and 45. So what is 45 minus 29? What is 45 minus 29? You will get the value as 16, isn't it? You will get the value as 16. And what is 16? It is to the base 10. 16 is to the base 10. So what you can see is I've got the value 29 and 45. I take the difference. I get it as 16 to the base 10. Children, 16 to the base 10 is actually what? 16 to the base 10 in your hexadecimal. That is to the base 16. So 16 divided by 16 is what? You get it as 10. Okay, you get it as 10 to the base 16. That is what you get. Okay, so I've got 10 to the base 16. Now let me see how this calculation is being carried out. My opcode calculation only, then you will understand how it is. Later on, I don't have to tell each and everything. So we are considering this instruction that is LDA. That is, we have LDA, okay, C and EOF. So for this, I found the value as 10, okay, and LDA value is set to be 00, okay. So we are, as we know it is going to be format 3. We know it is format 3 instruction. Why it is format 3? Because you do not have a plus sign in front of your LDA, or else it would have been directly format 4. So in format 3, we know it is set to be, it is 6, 6 and 12.
That is 6 for your opcode, 6 for your flag, isn't it? And the last 12 bits is for your displacement. So when I take it like that, I can just put 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is, I'll write it as N, I, X, B, P, E. Okay, and then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. That is 12 bits for my displacement. And I've got my displacement as 1, 0. So that means this is going to be 0 and this is going to be my 1 and this all location is going to be my 0. Now format 3, so E is set to be 0. I'm using a program counter relative, isn't it? Displacement has come, so P has to be 1. There is no index register, there is no base register. Okay, I'm not making use of index register, I'm not making use of base register, nor am I using my direct addressing or indirect addressing. When I don't use this, I'll put both of them as equal to 1. We had studied this earlier. Now what about your LD? It is all zeros, so I'll put all zeros here. So now start combining. You will get here 0. You will get this as 1. This is set to be your 0. These 4 bits is set to be your 2. Then this you get it as 3. And then this you get it as 0, isn't it? So what is the opcode that has to be generated? Opcode should be 0, 3, 2, 0, 1, 0. This should be my opcode. So do I get it as that? Yes, I've got that opcode. So I hope you have understood how the opcode for a literal is set to be generated. Okay, I have taught you how to generate the opcode for your literal. Okay, that is what. So whatever is being shown here, if you read here, that is the object code for the instructions also mentioned. I just showed you how this object code is being generated. Okay, that is basically on the basis of the displacement, this displacement that we have got, So I already calculated and told you what the displacement, it is set to be 10. Okay, it is set to be 10 because the definition of my literal is given at the location 002D. So I hope you have understood. Next, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ literal എന്ന് പറയുമ്പം we are saying that directly you are trying to specify something in the instruction. And what is the difference between a literal and an immediate operand? ഇവിടെ നമ്മൾ #0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, #3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കൊടുക്കണം. So what is the difference between a literal and what is the difference between an immediate value? See, in the case of literals, നമ്മൾ assembler ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? It has to generate a specified value as a constant at some other memory location. അപ്പോൾ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, it is saying that at 002D ഈ ലിറ്ററലിന് വേണ്ടി you are going to generate this particular value. Okay, in immediate mode the operand value is assembled as part of the instruction itself. നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് കോഡിൽ തന്നെ ആ വാല്യൂനെ എംബെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. That is the beauty part of it. So that is where the difference between your immediate mode and the use of your, or you can say the immediate addressing and your literal comes in. Literal ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. But in the case of your immediate addressing, the value is embedded in your instruction itself. I hope you remember this thing, how we came with this. ഇതും ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണ്? It is said to be format 3, isn't it? We were making use of format 3. And the format 3 means it is 6 and 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is N, I, X, B, P, E. And then you have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So you've got the value as 3 itself. നമുക്ക് direct addressing ആണ്, നമ്മൾ immediate addressing ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That is the value that I want to refer is there in my instruction itself. So it has been given as 3. So 3 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 000. So I'm going to use this. Okay. And then thereafter, what is it? You're making use of format 3 തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. It's not program counter. It is not base register യൂസ് ചെയ്യില്ല, index യൂസ് ചെയ്യില്ല. But yes, immediate addressing ഉണ്ട്, indirect addressing ഇല്ല. പിന്നെ ബാക്കി all we can put 0 because LD is actually 0. So I'm putting all that as 0. So when I combine, I get 3. I get 0, I get 0, I get 0. This is set to be 1 and this is set to be my 0. So my object code is 010003. So you saw the object code which is given here. I hope you have understood how
you must have understood. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് കോഡ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് കോഡ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, അത് വെച്ച് തന്നെ we can tell what is the difference between a literal and what is the difference between an immediate address. ലിറ്ററൽ ആകുമ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ റിലേറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഓബ്ജക്ട് കോഡ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി given in the address part as such. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let us discuss more about the literals. Literal operands, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ literal operands ഉണ്ട്. Now if you see here also, I have taken the second half of the same program. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ equal to sign എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. താഴോട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ദാ it is in there in my line number 215, and if you check line number 230 also, I have got this equal to sign there. So that means again my literals have come there. അപ്പോൾ ഈ ലിറ്ററൽസിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് ലിറ്ററൽസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി പുട്ട് ടുഗെദർ ഓർ ദേ സെറ്റ് ടു ബി ഗ്യാതർഡ് ടുഗെദർ ഇൻ വൺ ഓർ മോർ പൂൾസ്, ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് പൂൾ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഗിവൻ ആസ് ലിറ്ററൽ. ആ പൂളിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, സെറ്റ് ബി കോൾഡ് ആസ് എ ലിറ്ററൽ പൂൾ. ഓക്കെ, സോ നോർമലി ലിറ്ററൽ പൂൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ആയ ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ലിറ്ററലിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന് ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ. All the definition of your literals are set to be given after the end of your program or at the end of the program. The assembly listing of the, ഇതിന് നമ്മൾ assembly listing ആണ് പറഞ്ഞത്. Asterisk equal to x, നമ്മൾ ആ ലിറ്ററലിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എഴുതുന്നത്, that is set to be called as the assembly listing. Okay, so നോർമലി നമ്മൾ ആ ലിറ്ററൽ പൂളിലാണ് നമ്മൾ ഈ അസംബ്ലി ലിസ്റ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഏതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അതിന് എന്ത് അഡ്രസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്, അതെല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം. നൗ സം കേസസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. Can you see the last line? The last line is set to be 255. Isn't it? 255 on a last line. So you can imagine, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററൽ ഉണ്ട് which is set to be at line number 45. So ആ ലിറ്ററലിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ 255 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തപ്പി പോകും. It is quite far off, isn't it? If you want something, if it is quite near to you, അതിന്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കില്ലേ. ഇഫ് യു കീപ് ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ് ഫാർ, ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ. സോ ദേ സേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ പ്രൊവിഷൻ ടു കീപ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് യുവർ ലിറ്ററൽ നിയർ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഓർ നിയർ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ലാതെ അതിന് എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ, ബിക്കോസ് ഞാൻ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ അവസാനം എത്തിയിട്ട് വേണം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? So what they say is, if you want to give information about your literal at a place which is nearer to its use, you have to make use of an assembler directive which is said to be called as LT-org. You have to make use of an assembler directive which is said to be called as LT-org. So LT-org കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ഏതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലിറ്ററൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തൊട്ട് ആ assembler directive കഴിഞ്ഞിട്ട് you will get. Okay, it contains all the literal operands which has been used since the beginning of the program or the last literal assembler directive that you have seen. ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും LT-org യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ LT-orgും ഈ LT-orgിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ഇങ്ങനത്തെ ലിറ്ററൽസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വേറെ ഒരു LT-org ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ഏരിയയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ലിറ്ററൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ശേഷം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. So it is done after the LT. The literal pool definition is basically done after the LT-org is said to be encountered. So you can see that is location counter 002D plus 3 ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ location counter you're giving information about it and അതിൻ്റെ value എന്താണ് UF ന്റെ value you know, right? I had told you UF ന്റെ ASCII value ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
Now, we spoke about what a literal is. We spoke about how to generate the object code for a literal. Then we looked what is the difference between an immediate value and what is the difference between a literal. Then we looked നമുക്ക് literal ന്റെ definition നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. You can give it, normally it is given at the end of the program. A literal pool ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു pool പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ലിറ്ററൽസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണും. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കാണുമായിരിക്കും. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി ഇടേണ്ട പകരം കുറച്ച് അടുത്തിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു ആക്സസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി. So what we did is we used an assembler directive which is that we called as LTOG. And LTOGന്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററൽസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാം നമുക്കൊരു പൂളായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇടാൻ പറ്റും. That also we saw. Now next is, what about duplicate literals? Duplicate literals nu parnja, if you see, this is the second half of my program, line number 215 and line number 230. You see the literal values. Okay, literal values nokkumbol exactly same aanu. Okay, so idinu vendi ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് 05 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലേ? Because both the literals are set to be same or they are set to be duplicates. So there is no need for generating again. പിന്നെയും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It says that is the same literal used in more than one place in a program and store only one copy of the data value. അപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You're going to replace this actually with the value 05. Okay. So നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലിറ്ററൽസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? You just have to check character by character. ആ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ്സിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. That is one way of doing it. പിന്നെ ചില പേര് കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ടാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മളുടെ ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ വി ഹാഡ് LDA is equal to CEOF, isn't it? We had something like this. So our pinne later on, instead of writing EOF, they write it as LDA is equal to C. EOF ന്റെ പകരം എന്ത് എഴുതും? അതിന്റെ കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, E stands for 5 4F 46. അതിന്റെ ASCII വാല്യൂ എഴുതി വെച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ EOF ഇവിടെ EOF അല്ല, they are not same. We will think that they both are different and അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതി വെക്കും. ബട്ട് ആക്ച്വലി EOF എന്താണ്? അതിന് ഇക്വലന്റ് വാല്യൂ ആണ് 45 4F 46 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ we can also, അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ assembler has to be designed in such a way that it is able to interpret EOF is equivalent to 45 4F 46, but that will obviously make your assembler programming a little bit more complex. Okay, now they are saying നമ്മൾ compare, നമ്മൾ പറഞ്ഞു common ആയിട്ടുള്ള same type, like for example we took this example, അത് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ഇവിടുത്തെ കേസിലും നമുക്ക് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സെറ്റ് ടു ബി യൂസിങ് ദ സെയിം വാല്യൂ 05. ഇവിടെ ആയാലും EOF ആയാലും 45 4F 46 ആയാലും they are also using the same value 45 4F 46 തന്നെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now there are cases where instead of writing anything else, I can simply write it as in this particular form, that is, load my base register with the literal value asterisk. Asterisk is basically for your location counter value, your current location counter variable. So let us read it out. The value of some literals, it depends on their location in their program. Okay, ഇപ്പം ആ ലിറ്ററലിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞ equal to, this is a literal, and this literal will depend on what is the current location പറഞ്ഞ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ വാല്യൂ, അതിലാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ. നമ്മൾ ബേസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ വൈൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ്. Now in this I'm going to consider line number 13. Okay, I'm going to consider line number 13. And at the same time, I'm going to consider line number 20 also. Okay, so I'm going to make a small modification here. That is, instead of hash length, if I use equal to asterisk, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു modification here. Instead of using hash 3, if I make use of equal to asterisk, okay, if I'm going to use equal to asterisk,
നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എന്താണ് ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെയും ഈക്വൽ ടു ആസ്ട്രിക്സ്, ഇവിടെയും ഈക്വൽ ടു ആസ്ട്രിക്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം വാല്യൂ വേണം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു റെഫർ ടു ദ സെയിം വാല്യൂ. അതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ട്വിസ്റ്റ് ടു ദിസ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ആസ്ട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ whenever you make use of an asterisk you have to remember ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് റെഫറിംഗ് ടു ദി ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം you cannot say that they are said to be duplicates. You cannot say that these two literals are said to be duplicates because ഇതിന്റെ current value is said to be 0003 and ഇതിന്റെ current value is 0020. So you can never define such kind of literals as duplicates. That was a small twist in the story. Now we are going to see how my assembler will handle the literals. We studied what literals are, how the literals are different from the immediate operands. Then we studied how to generate object code for your literals. We also saw how duplicate literals have to be handled. പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്ലോസ് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആസ്ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആസ്ട്രിക് മീൻസ് ദ കറന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഈക്വൽ ടു ആസ്ട്രിക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പറാൻഡ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നെവർ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. യു ക്യാൻ നെവർ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ റെഫർ ടു what ആ particular line in the location counter ആണ് refer ചെയ്യുന്നത്. And in this case we found that the location counter value is said to be different for both of them. So in that case we can never say that these two literals are said to be duplicate. നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Now we are going to see how the assembler is said to be handling these literals. Literals പറഞ്ഞ concept കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനെ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അസംബ്ലർ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യണേ, ലിറ്ററൽസിന് വേണ്ടി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ജനറേറ്റ് എ ടേബിൾ which is actually called as a lit tab. Okay, it is called as a lit tab, a literal table you can say. And അതിൽ എന്തെല്ലാം ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്, it will have the name of your literal, it will have the value of the literal, it will have the length of the literal, and it will also have the address of the literal. അപ്പോൾ ഒരു റോയില് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിറ്ററലിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പേരെന്താണ്, അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ്, അതിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ്. Now if you take a small example here of EOF, so the name is said to be EOF, okay, or you can say CEOF എന്ന് പറയും. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, the value is here, that is said to be 454F46. What is the length? It is 1 2 3, isn't it? The length is 3 bytes. And what is the address? The address is said to be 002D. Okay, so this is the information which is contained in your literal tab. And in literal tab, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്? Every table is organized in some particular way. Why? So that you can easily retrieve the data from it. അതിന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കുന്നത്. And mostly we make use of the hash table concept. And അവിടെ നമ്മൾ key ഏതാണ്, either it will be the name of the literal or the value will act as the key for my lit tab. Okay, the literal tab in the key ഏതായിരിക്കും, that will be the value or its name. Now let us see, നമ്മൾ assembler എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pass assemblers ആണ് നോക്കുന്നത്. That is once it is going to scan the whole thing, that is the pass 1, and necessary information എടുക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പാസിൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനെ ഫിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, that is what it does. So in pass 1 the literal encountered is searched in the literal table. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം EOF എന്ന് പറഞ്ഞ ലിറ്ററൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററൽ ടാബിലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിറ്ററൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. if it already exists, no action is taken. അപ്പം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചോളാം. അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ബട്ട് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഈ EOF പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ലിറ്ററൽ ടാബില് അതിന്റെ പേര് EOF എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ഫിൽ ചെയ്യും. ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. I told you it has got a value, okay, it has got an address,
isn't it? And what was the other thing it had got? It had got a length also. It had also got an information called as length. It had got a name, it had got a value, address. So പേര് മാത്രം നമ്മൾ include ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when the pass one encounters an LTOG statement. What is LTOG statement? It is said to be my assembler directive. So ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് താഴെ എത്തി LTOG statement കണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ it has reached the end of my program. ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ. Either it says this assembler directive or it is reaching the end of the program. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ലിറ്ററൽ ടേബിളിന്റെ it makes a scan of the literal table. So നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഓരോ ഇതിനു വേണ്ടി അഡ്രസ് എന്താ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? So that will be given here. The address is set to be 002D. Okay. And address നമുക്ക് എന്താണ് അത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ അഡ്രസ്സിന്റെ അസൈനിങ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇപ്പം ലൊക്കേഷൻ കൗണ്ടറിന് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. And also we'll give the value that length is set to be free. The length is set to be free and corresponding value എന്താണ് 45446. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു. So that is what is being done in the pass one. So pass one ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ലിറ്ററലിനെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണില്ല. ബാക്കി ലൈൻസിനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Is there a literal in the other lines? Literals കാണാതെ if you see a LT or you reach the end of the program, അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ലൈൻസ് ആണ് it is the literal pool. അല്ലെ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. സോ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടും, അതിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും, ഓൾസോ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്. That is what I fill it up in my corresponding columns of that particular row. Pass tool എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? Pass tool എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Whenever this literal is set to be seen, അതെന്താ ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഇക്വിവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? അതിനെ മാറ്റി കൊടുക്കും. So in the second pass, whenever we see this EOF or a literal is set to be seen, അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ആ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.